Hello dear viewers, today I am going to describe about the meaning and uses of some idioms and phrases. Today I am going to discuss about some idioms and phrases. You know the use of idioms and phrases in English literature. For example, fight, shy of। এখানে আমরা যদি আলাদা আলাদা অর্থ করি, ফাইট অর্থ হচ্ছে লড়াই করা, শাই অর্থ হচ্ছে লজ্জা, অফটা সাধারণত র এর পরিবর্তে অফ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো যাই হোক, এই তিনটা ইডিয়মস ফ্রেজেসের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এগুলো আক্ষরিক অর্থ করলে অর্থ হবে না। এখানে ফাইট, শাই অফ অর্থ হচ্ছে তিনটে মিলেই অর্থ হবে এড়িয়ে চলা, এড়িয়ে চলা। ফাইট শাই অফ, ফাইট শাই অফ, এড়িয়ে চলা। একটি সেন্টেন্সের মাধ্যমে আমরা এটা যদি প্রয়োগ দেখাই, why do you fight shy of me? Sorry. আমরা জানলাম ফাইট শাই অফ অর্থ হচ্ছে এড়িয়ে চলা। আমরা এটির সেন্টেন্সের প্রয়োগ দেখব। Why do you always fight shy of me? Why do you always fight shy of me? ফাইট শাই অফ যেহেতু আমরা জানলাম, এর অর্থ হচ্ছে এড়িয়ে চলা। ইংরেজিতে অ্যাভয়েড, অ্যাভয়েড অর্থ এড়িয়ে চলা। তো হোয়াই ডু ইউ অলওয়েজ অ্যাভয়েড মি, এটা না বলে আমরা বলতেছি হোয়াই ডু ইউ অলওয়েজ ফাইট শাই অফ মি। তাহলে তুমি কেন সবসময় আমাকে এড়িয়ে চলো। ওকে, লেটস গো টু অ্যানাদার ইডিয়মস। ব্রিং টু বুক। এখানে মনে হবে বা মনে হচ্ছে যেন ব্রিং, আনা, টু বুক, বইয়ের কাছে, বইয়ের কাছে নিয়ে আসা। আসলে অর্থ তা নয়। ব্রিং টু বুক অর্থ হচ্ছে শাস্তি দেয়া, শাস্তি দেওয়া। আমরা ইংরেজিতে এটা এক্সপ্লেইন করতে পারি, টু গিভ পানিশমেন্ট, টু গিভ পানিশমেন্ট অর্থাৎ শাস্তি দেওয়া। তাহলে ব্রিং টু বুক, হাউ ক্যান উই ইউজ ব্রিং টু বুক ইন এ সেন্টেন্স? যেমন আমরা একটা সেন্টেন্স যদি বলি এভাবে যে ছেলেটিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, the boy was brought to book। আরও যদি আমরা দেই নির্দয়ভাবে,
মার্সিলেসলি। মার্সিলেসলি অর্থ হচ্ছে নির্দয়ভাবে। The boy was brought to book mercilessly. ছেলেটিকে নির্দয়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। The boy was brought to book. এখানে হয়তো একটা চিন্তা আসতে পারে যে ওয়াজের পরে ব্রোড কেন হচ্ছে, এটা একটি প্যাসিভ ভয়েস। দেওয়া হয়েছিল, বালকটি দেয়নি, বরং বালকটিকেই দেওয়া হয়েছিল। তো ভয়েস সম্পর্কে ধারণা থাকলে ভালো হয়। প্যাসিভ ভয়েসে এই বাক্যটি দেওয়া আছে। সব সেন্টেন্স সব সময় অ্যাক্টিভ ভয়েসে বা অ্যাক্টিভ সেন্সে তৈরি করা যায় না বা তৈরি করা সম্ভব হয় না। এখানে যেমন বালকটিকে নির্দয়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। দ্য বয় ওয়াজ ব্রট টু বুক মার্সিলেসলি। মার্সিলেসলি, MERCILESSLY, মার্সিলেসলি, নির্দয়ভাবে। Catch sight of। ঠিক অনুরূপভাবে ক্যাচ সাইট অফ। ক্যাচ সাইট অফ, ক্যাচ অর্থ ধরা, সাইট কোনো একটা জায়গা, অফ তো এভাবে আক্ষরিক অর্থ করলে হবে না। ক্যাচ সাইট অফ অর্থ হচ্ছে টু সি, অর্থাৎ দেখা। আমরা একটা সেন্টেন্সের মাধ্যমে উদাহরণ দিই। He caught sight of me on the way. তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে বাক্যটি হি কট সাইট অফ মি অন দ্য ওয়ে, এর অর্থ হচ্ছে সে আমাকে রাস্তায় বা সে আমাকে পথে দেখেছিল। তাহলে সে আমাকে পথে দেখেছিল, আমরা এই বাক্যটা কট সাইট অফ এর পরিবর্তে আমরা হি স মি অন দ্য ওয়ে, এই স এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করলাম ইডিয়মস কট সাইট অফ, অর্থাৎ ক্যাচ তো প্রেজেন্ট ফর্ম, ক্যাচের পাস্ট ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ক্যাচ, কট, কট। তো এখানে যেহেতু পাস্ট ফর্ম, পাস্ট টেন্সের সেন্টেন্সটা লেখা হয়েছে, তাই হি কট সাইট অফ মি অন দ্য ওয়ে। নেক্সট, গো থ্রু। গো থ্রু, গো অর্থ হচ্ছে যাওয়া, থ্রু ভেতর দিয়ে, থ্রু একটা হচ্ছে প্রিপোজিশন। আমরা অনেক সময় এটাকে অনেককে উচ্চারণ করতে দেখি থ্রো, আসলে না, থ্রো হচ্ছে ভার্ব, THROW, থ্রো। এই থ্রো আর থ্রু এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যেখানে থ্রো নিক্ষেপ করা ভার্ব, আর এই থ্রু হচ্ছে প্রিপোজিশন। গো থ্রু এটির অর্থ কি? গো থ্রু অর্থ হচ্ছে পড়া, রিড। Go through means to read something. Now, in a sentence, let's see how can go through be used.
He is going through the text he is going through the text now যে এখন সে বইটি পড়ছে he is going through the book now বা text now সে এখন টেক্সটটি পড়ছে অর্থাৎ এখানে আমরা এটাও লিখতে পারতাম he is reading the text now সে জায়গায় আমরা ব্যবহার করলাম go through we can sometimes say in the classroom students now you go through the textbook okay now again another one go to the dogs go অর্থ হচ্ছে যাওয়া টু দিকে দ্য ডগস কুকুরগুলো মনে হচ্ছে যেন কুকুরগুলোর দিকে যাওয়া আসলে অর্থ তা নয় go to the dogs that means to be spoiled to be spoiled মানে গোল্লায় যাওয়া আমরা এটা বাংলায় অর্থটা বলবো গোল্লায় যাওয়া গোল্লায় যাওয়া আমরা এভাবেও বলতে পারি the boy has gone to the dogs the boy has gone to the dogs এখানে গোটাকে গান করা হয়েছে এই কারণে যেহেতু অ্যাকর্ডিং টু টেন্স আমরা এটাকে গোটাকে চেঞ্জ করব যেহেতু এখানে হ্যাজ এবার এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করা হচ্ছে তাই হ্যাজের পরে গো এর পাস্ট পার্টিসিপল গান দ্য বয় হ্যাজ গান টু দ্য ডগস ছেলেটি গোল্লায় গেছে তাহলে অর্থ হচ্ছে ছেলেটি গোল্লায় গেছে দ্যাট মিন্স দ্য বয় হ্যাজ বিন স্পয়েলড ছেলেটি নষ্ট হয়ে গেছে তো টু বি স্পয়েলড বা স্পয়েল নষ্ট হয়ে যাওয়ার অর্থ আমরা এখানে গো টু দ্য ডগস ইডিয়মস ফ্রেজেস এর মাধ্যমে এটা ব্যবহার করলাম নাও লেটস ফিনিশ we must remember the uses of this idioms and phrase and I will discuss later on more and more idioms and phrases and I will show in my next classes. Thank you all.